Bien, merci beaucoup Pierre pour le temps. On va donc commencer la séance de questions. Et je vais laisser la parole à Daniel. Yes. I'll have to ask my questions in English. Yeah, sure. You don't want to hear my French. Sure. So I want to congratulate you, Pierre, on an excellent work to integrate multiple different methods and take advantage of some unique data sets that you have in France that the rest of the world doesn't necessarily have. And so you've brought French Alps back into the literature, which is excellent to see for those of us who are looking from other parts of the world, and there's lots that we can learn from it. So I know some of our snow modelers will probably ask specific questions on the snow model. So I'll ask you a few other questions that might be a little bit different than some of the things that they'll ask. So one of the first ones I have is related to snowmaking efficiency. So what I've always heard from the snowmaking manufacturers that design these systems is that the losses were always less than 10%, they said, and you had that, but you also had a missing 30%, which sort of caught my eye, that if the efficiency is that low, we're probably undersizing our reservoirs. There's big implications for operating costs in the future, particularly under climate change as more snowmaking is going in. I wonder if you can comment on that and what type of additional work needs to be done to address that knowledge gap of the potential missing 30% that we don't know where it is. Yeah, I guess this is one of the big questions that remains after this work, and I expect what we've done to be really realistic, and this is something that some people, for example, in Switzerland are trying to investigate as well, and I guess that we should keep going on this field, because this is a very important matter in terms of efficiency overall of the snowmaking process. And the fact that the machine-made snow just passes through the edges of the ski field is very likely in pretty much every single ski slope. And the fact is, what we've done in the field campaign was to try to see what was the equivalent volume of water within a distance to the center of the snow pile. And actually, after something like 20 meters from the center of the snow pile, there was pretty much 50% of the equivalent volume of water included in the snow pile. So there is probably something like 50% that just goes beyond 20 meters from the snow pile. So the fact is, in the survey we set up, we asked for the average width of the ski slopes in France, and the average is actually 20 meters. So there is probably a big deal there in terms of machine-made snow going beyond the edge of the ski slope. So this is probably something very important. And the fact is, on the field campaign we set up in Les Alpes, the ski slope was actually very wide, and we had something like 70 meters wide ski slope. So the fact is, I expect the machine-made snow to go really very far from the snow cone, and actually to have a significant amount of water that just gets lost because it just does not fall on the ski slope. And the second is probably related to the vegetation and the trees and the surrounding obstacles, which are very numerous actually in ski lifts, because you have ski lifts and you have buildings, you have everything that can just catch the machine-made snow. And I would be really curious to just investigate this question in a very empty area with grass field on the ground and see what actually happens when you produce snow and how far does the machine-made snow go, and to use also a more accurate measurement system, because we set up in a very short period of time a protocol
actually provided relevant results, but this is not the most efficient method we could have used, and I guess that laser scanning methods will have provided even more accurate results. So I would definitely advise to keep going on this field and to try to combine the work that is being done in Switzerland and what we can do here with laser scanning as well. So I have many ideas in mind on this point, but I guess that we should do more on it. That's it. Yeah, no, I completely agree with you. It's an area that requires more work, and that's something we're looking at is how much snow is lost in adjacent forests, but requires us to make measurements in there, which makes it more difficult, and even laser scanning becomes difficult once it gets into those forest canopies as well. So it's a good methodological challenge for everybody to continue to work on. So one of my next questions, if I can, has to do not with what you've done, but what you may do next, which is two things. You talked about applying the methods to look at future climate change and climate change risk that it poses to the French ski industry. So how would you do so in the French context? And then the next question is, how transferable can the methods be when you don't have the Safran network? Can you take the methodology and change it to apply it in Switzerland or in Canada or New Zealand and other parts of the world? And how would you go about doing so, do you think? So actually we'll reply in two times because I guess there are really two different questions, and the climate change application of this method in France is very different than transferring to any other country. Yes. And I guess regarding climate change, I guess this could be done using the viability indicators we just set up on the current market. But I expect one of the major limitations of any climate change impact study on this field would be how would the professional snowmakers and professional operators of ski fields react to any change of the climate in terms of protocol and methods, and how would the market change with the climate change impact. And I expect such an indicator to be relevant for the current conditions of the ski market in France, but to be highly questionable in future climate change conditions. So I guess as a first approach, we could use these viability indicators of snow conditions, but I suppose the major efforts should be done on questioning how would the professional operators react and how would the market change under climate change conditions. Just on that point, do you think when you look at recent record warm winters that you can see a change in their operational guidelines and use that as at least a hint of how they may respond differently in the future? I'm really wondering about the analog method about this, because I'm expecting this will very much change under climate change conditions, because even if under the climate conditions would be similar to any record warm winters in the past times, I would expect the customers, the skier customer would definitely change his way of consuming the ski product under changed conditions if these record warm winters should be more frequent, and I guess in a long period of time this would definitely be a very important aspect to take into account, and I'm not quite sure that the analog method would be very relevant under very far away periods of time, just like the end of 21st century. I think for the probably 20 or 30 coming years, this would be very relevant to look just how frequent would be the warm winters under changed conditions.
But beyond this period of time, I'm really wondering if this would be relevant. I would agree. So the last part of that question was transferable of the methods outside of France. I guess this would be highly transferable because the fact that ski lifts are under a specific ruling in France is probably similar in Switzerland, for example. I don't know very well the ruling and the law in Switzerland, but I expect that databases on ski lifts in Switzerland are also available, and I'm wondering, but if that would be the case, the method can be transferred relatively easily to another country where this would be available as data, as an input. In terms of snowpack modeling, this would be probably more difficult to realize in other countries where the meteorological data, which is an input very important for the snowpack modeling, would not be available. And this is really a strength of the Spandre model in France, but that also makes it the main limitation to any transfer to different countries. So the special representations of ski resorts would be transferable, I guess, in other situations relatively easily, but the snowpack modeling would be probably the most difficult aspect to transfer. Yeah, and I expect this would be easier to try to find another way to model the snowpack evolution than trying to transfer the Spandre method, which is pretty heavy to transfer. So one last quick one. You talked about the different applications that you have, and I agree with them. There's lots of things you can do. What's been the response of the ski industry to the work you've done so far? Have you presented your work to them, and what's been their response? I guess it's quite early to just know how what's the reaction of the professionals to this work, and some are here in the room, so we may ask maybe later. But the fact is, this is a really new work, and I'm kind of struggling to communicate about it and to make it known by as many people as I can, and I guess I'm really trying to have the people conscious about what we're doing, and but it takes time, and I'm expecting in the next few years to have many more responses and many more reactions to the work we've done in the past few months, and that pretty much many people do not know at all. And so I'm really trying to have a reaction back from them and feedback on this work, and mainly, for example, on spatial representations. I would be very interested in knowing how they evaluate the relevance of the spatial representation, particularly in terms of snowmaking sectors, and see if they consider this is actually a relevant representation, and yeah, this should be done. Good. It's a lot to do. Yes. Yes, thank you. Well, I think it's my Okay, time. thank you very much. Thank you very much for your very nice presentation. Also the excellent work you did in your thesis, and very much appreciate this transdisciplinary setting and the framework of the project that you developed. And I was curious to see the results. Such integration and transdisciplinary work can be very difficult, and just from our experience, and it was very curious to see what comes out in your case. So congratulations to your work. I have some small technical questions, and in the end, I will ask you to give us an advice. So the first is a technical question. You showed us that in the ski resorts you investigated, the equipped surface area has increased to something like 35 or 40%. This is very different from what we have in Austria. There, many ski resorts are proud to have like 100% of coverage.
And I was also surprised to see it, as you showed us in one of the last slides, that it is the area in the valleys that is facing towards the villages that is equipped. So what about the upper areas? Is there no need to produce technical snow, or what is your comment on this strategy? Or what do we expect for the future? Will there be further higher up? I expect there is really two different phases in the development of snowmaking in the ski resorts. And the initial approach was to equip all areas where there was potential lacks of snow in warm winters. And this made the first approach of snowmaking spreading in ski resorts on the lower sections of resorts. And from probably something like 10 years or since 2000s, I guess that there is a change in the approach of spreading the snowmakers. And I guess, for example, the link with connected resorts, for example, is considered as a priority slopes to guarantee the connection. So from probably something like 10 years, the snow guns get set up in pretty much higher areas of ski resorts. And also, there is now the fact that the snowmaking is now more considered as a way to promote the resort and to have an international, how to say so, advertisement of the resort and considering the quality of snow. And so that made the very large resorts to invest heavily in snowmaking in the last 10 years. And many publications show that in France. And the fact is, these resorts are not the most vulnerable to the snow conditions, and they are actually the ones that invest the most at the present time in snowmaking. So there is something that is really changing now in the development of snowmaking in the French ski resorts. But this is very different than 15 years ago, I guess. So what I showed you is probably more the result of what has been done in the 1990s than what is being done at the moment. And I would be very curious in 10 years from now to consider again this question and to see what is the maximum altitude of your snow guns. And I guess the answer will not be correlated to the average ski lift at elevation, not anymore. And so I'm really expecting this to change very much in the coming years. So I think this is roughly a reply to your question. Yes, I can tell you that in Tyrol, where ski business is very, very important, the trend at the moment is that 100% of the piste area are technically equipped, and now everybody tries to reduce the costs and increase efficiency. That's the policy. Okay, second question. In the trends that you showed us at the beginning, for example, in this curve of skier days or snow-covered days in the resorts, there was also in the French Alps there is this step-like decrease is visible in the end of the 80s or the beginning of the 90s, 89 or so. This is in the Swiss and in the Austrian literature. This is a known phenomenon that these indicators they are on a high level before 89, and then there's the step-like decrease and the continuation since then. Is this also a matter of discussion between the skiing business and the scientists in the French community? You're talking about skier days. Yes, and the duration of winter, like snow-covered days, for example, Okay. or also the maximum snow heights. So, I mean, This one, for example, yes. Here you see it again. In 1989, there's this what is called step-like decrease. Yeah. Here is the season duration in days. yeah. So your question was about The question is the relation between if you draw a trend line through this curve, then you get a very strong negative trend. And of course, you can derive a very negative scenario from that trend. And how to draw a trend line through data like this is a matter of current discussion in the Austrian community. Is that
that also the case in France? Yeah, sure. I mean, the fact is there is a comparison approach of snow conditions, and particularly regarding the development of snowmaking. And for example, the longest period of time with observations of snow conditions is in Montélimar in the south of France, and from the late 18th century and 19th century. And the fact is that the association that is representative of ski resorts actually just shows up this trend of snow conditions from the late 19th century, and which actually does not show any evolution as we are used to see from the 1950s, for example. So there is some difficulty to try to connect actually what we are considering as the changing climate conditions, and particularly regarding the snow conditions, and what is expected from professional operators of ski resorts. For example, the problem of climate change scenarios is actually that we are usually considering long periods of time to look ahead in terms of climate change. And this is not the period that fits the professional expectations in terms of relevant information, because most of the time the investments in equipments are considered over 20 years. And actually over 20 years from now, we're expecting the snow conditions to be more related to the variability of snow conditions, so considering the analog winter, warm winters, rather than considering long trend periods of time regarding climate change conditions. So I'm really concerned about trying to communicate about changing climate conditions, but this is difficult mainly due to the different scales of time that are used by the scientific community and the professionals. Do you agree with this approach? For example, here if you start to draw a trend line from this curve in 1990, and then you might end up with a positive trend. Yeah, I see what you mean. What is happening in Austria. But the fact is, on the Pyrenees, for example, where the Safran data is available from the 1980s, if you look at the potential for machine-made snow prediction, you actually have a positive trend from the 1980s. So this is a matter of how far you're looking for. But I'm expecting a trend over 30 years is quite short to really conclude about any evolution. Probably something like 50 or 60 years is a very minimum to consider any evolution of the climate. Okay. I don't know, but if the rate of equipment investment continues like in the past years, we will need a lot of water in the future for technical snow production. Where does this water come from? I don't know. But I'm not the one that builds the reservoirs dedicated to snow production, and the fact is, what we're trying to investigate is how much would increase the need for water to produce the snow that would achieve the conditions to have satisfying conditions on ski slopes. And would this increasing requirements be reachable or realistic compared to the actual availability of the resource? And I expect this is not what we're trying to do. I mean, we are not trying to do the balance between what is available and what would be needed. We are first trying to see how would be impacted the need and the requirements, and then probably with complementary researchers coming and joining the research project, we could do some sort of a hydrological balance in a basin catchment. Give the example from Tirol, maybe you have a comment on this. In
all the water right belongs to the TVAC, that is the hydropower company. And they sell the water to the ski resource. The next step, they sell the energy to produce technical snow to the ski resource. And when the water comes back, the snow melt in the spring, then they use it to produce electric energy. So it's, nobody cares. It's earning a lot of money for everybody. Do you have a comment on this from the French perspective? I guess, EDF should invest in ski resorts. And then, I guess in France, hydropower reservoirs are quite unusual as water resources for ski resorts for the machine-made snow production. Actually, I have a few examples where this is the case, but not in all of them, and far from all of them actually use hydropower water to produce snow. So, are there also lakes being built at the moment? I'm sorry, mountains, lakes? Yeah. Lakes to keep the water for snow production? Yeah. Yeah, these are dedicated reservoirs that are built in the mountain. But in most of them, I guess there is no additional use of the water outside snow production. In many of them, this is just a reservoir, and then this is only for winter use. There is no hydropower installation in them. There is now plans to use these reservoirs during summer as nice beaches. Okay, last question. In your transdisciplinary setting, that still, let's say, a bit biased to the natural sciences, which is, of course, being natural scientists, still a natural sciences project. But if you would extend this and include also the economic perspective and also the view of the clients, what would you expect then to be new, let's say? What would be new in our approach compared to others? Yes. For example, if we like Daniel asked you, the transferability of the framework, there's data issues, there is modeling issues of what you need for setting up focus, and so on. But probably there would be very different business models in the skiing areas. You write this in the outer chapter of your PhD. There are very different business models in the skiing resource, so it's not so easy to define an indicator that describes something like how many days we need to be economically meaningful, for example. This might vary across borderlines also, political borderlines. So what is your advice if you had a European project where we applied a new version of Focus now for German and Italian and Austrian ski resorts? What would be your advice regarding the economic perspective? I think I would have a different point of view regarding national projects as a first step and European projects, because the fact that this method can be generalized on all the French ski resorts makes the possibility relatively easy to have different profiling of ski resorts regarding their size or geographical location and maybe revenues. So we could build something like business models. And once again, I'm not an economist, and I don't think I would be the person to handle such projects. But the fact is, we could build specific business models and specific profilings of ski resorts regarding many features of them, and try to have such profiles as inputs of, for example, working machines in terms of snow management, and see how the snow conditions will be impacted by the different profiles, and also define specific indicators regarding the specific business models we define. So this would be, I'm expecting this would be relatively easy on the French ski resorts.
the fact that over the whole European Alps, this modeling approach would not apply easily. I mean, this is not straightforward to apply on the European scale. So I expect that there will be much to do before considering business model, before trying to investigate the European scale of snow conditions in the resorts. So over the European scale, I would not consider this question as a first step, I would say. I don't know what you think about this, but I would consider preliminary investigations of how we could have some sort of homogenization of the approach of snowpack modeling in the different European countries, and then considering also the spatial representation of ski resorts over Europe, and also in a single way, in a homogeneized approach. So I would consider this, all steps of this work should be thought again and see how they could be adapted to the European project. So there would be a lot to do. And then, considering business models, probably also related to the country we are considering, Austria or France. I mean, there are major differences in business models, I guess, between the different European countries in terms of winter sports. And the legal framework. And the legal framework. Yeah, sure. Yeah, of course. So congratulations, Pierre. I really enjoyed reading your dissertation and your paper, your presentation. I think that's fantastic that someone is taking the lead in French regions. That, as you know, has been one of the reasons behind the regions that have been really studied so far. That's great news. I think you did a very complete assessment, of the literature. So you identified most of the major research gaps that we are facing currently, and you started to address some of them. I found especially interesting one issue and discussion that you raised that was about using the snow mass indicator instead of snow depth in studying, using this kind of snow models, including technical issues, snow leaking and grooming. Could you further develop the reasons why you would suggest this change? Yeah, sure. I guess this was one of your questions you raised in your report, and this is something that's particularly important. So the question of using snow mass instead of snow depth to consider the snow conditions in ski resorts, I think this is very important when we start using modeling approach that account for the impact of snow management on snow properties. So if you are considering the natural snow conditions and comparing them to managed snow conditions with different density, then you cannot just use the snow depth to consider the viability of the snow conditions. So I'm really expecting this. This is very important to consider snow mass instead of snow depth if you have to compare natural snow conditions to managed snow conditions. Now, as you write in your report, I'm really thinking that in ski resorts, when sharing with professional operators of ski fields, we can still keep the snow depth in the discussion, and mainly because when we are in ski resorts, we know that the snow density is important enough and relatively steady, between 500 and 600 kilograms per cubic meters, and so you can talk about snow depth because you know that the snow density is very high. So
the matter is to consider snow mass if you have to compare snow with different densities. So the fact is, if you consider the professional approach, you're just talking about snow depth. I mean, if you're going to see professionals and you talk about snow mass, they're like, well, they don't know what you're talking about. And then, so if you talk about snow depth, then you can just keep sharing with them. And this is the way they are working actually, because measuring snow mass is actually very difficult. So I would, I think we should keep using the two different approaches with snow depth and snow mass, but be very careful when, particularly regarding scientific investigations, when comparing natural snow conditions and ski slopes conditions. But I think we should keep using the two of them. I really like it that it was an interesting finding that it could be mislead the result when calculating, for example, seasonality. Another main contribution was the use of a multi-layer model. So what do you think is the improvement of using this kind of multi-layers model instead of a unilayer, a simple model that most of the studies have been using so far? I don't think there is. It very much depends on what you're trying to do with your snowpack model, and I guess if you are really looking at climate change conditions, for example, and the evolution of those conditions in the future, potential climate conditions, I think we could have relevant information with relatively simple model in terms of snow physics, and there is no need of having a very accurate definition of the stratigraphy and the microstructure of the snow. And actually, there, in terms of climate change impact studies, there are already some works being done in natural snow conditions and showing that you can do a very good job with relatively simple models. But in terms of probably there are many applications, for example, on hydrological applications, or in terms of ecological impact studies. I mean, you need to have an accurate snowpack model to do this. So I would say, I mean, the more the better, but if available, I guess we should keep using the layer snowpack models that probably should keep improving in the future. And so if we can, we should use such models, but I guess it very much depends on what we are trying to do. Last question, do you think this geomechanical erosion is an issue to take into account in future developments, or do you think it could be implemented in the physical impact of skiers? Yeah, when they ski down, it's a tricky issue, and I guess if do you think it could be interesting or not in this issue, and if it could be possible to further developments of the model? The fact is that the first time we talked with professionals like Alpes, which is here today, and the first thing they said is if you do not consider the physical impact of skiers on the snowpack, you're just missing half of the impact that is applied on the snowpack. So the fact is the observations we made were in particularly flat areas where we know that this impact is relatively negligible, and the major limitation of our approach, our modeling approach of this problem is the spatial impact of skiers on the snow. And I don't really know how we could take this into account without a spatialized
integrated modeling approach, meaning that you are really influencing what happens on the pixel from the pixel above, and see how, for example, the snow is moved around by skiers. But in terms of evolution of the microstructure, for example, the fact is what we integrated as the grooming approach in the snowpack actually includes the impact of skiers, because what we observed was snowpacks with grooming, but also with people skiing on it every day. So I guess part of what we observed in the ski fields was actually the combination of the two. So maybe we should do some sort of a field campaign with grooming every day and no skiing at all, and see if actually we have a different evolution. But I think we partly take into account now in the model, but I guess if we wanted to go further in this topic, there would be a lot to do in terms of modeling. That would be a key stuff to do. I guess. But maybe Charles, you have some point of view on the question there. Well, I think that's Mark to my question. It was going a little bit in the same direction. Okay, so from my point of view, also felicitation for your work. I had a great pleasure to follow that from the beginning. And I must also say it's not the end product is convincing, but also the whole thesis was very convincing, because you posed the right questions at the right time and took directions and neglected maybe some other things. I remember that in the beginning climate change was a bigger question mark, and that at some time we said, well, maybe we should look more into other questions like this water loss, and you took a very good approach to look at that. So thanks for this very nice work, well conducted, and also the multidisciplinary approach. It's not easy to go from the snow modeling to these socio-economic aspects, and also for talking to all actors, not only the scientists, but also to the practitioners. Well, as I said, somehow my question was a little bit in the same direction that Mark was. Of course, I'm a snow modeler too, but when I saw your result that with 30% of machine-made equipped part, somehow I had the feeling, well, but the grooming is in the first place, except the low lying, the parts that go to the village, it's already done with grooming. Would you now, if I'm investing more in equipment, should I invest in 45% machine making, or should I invest in developing better tools and better practices for ski lists, grooming, and how you prepare your ski? But that comes back to this question: how can I secure that the skier is not taking all the snow at the top of the steep part of the slope, and the next day you have to bring it back? This is pretty much the question I have when I'm going to visit all professionals I know, and they say, well, now you observed what we've done, and what do you think about what we could do better? And I'm like, well, I don't know yet. The fact is, there is a very important aspect of this work, and this is the limitation we were talking about, the impact of skiers, and the fact that in Crocus, I mean, the snow is staying where it is, and it's just evolving from conditions to new conditions. And the impact of skiers is very important, particularly regarding snowmaking, because there is this spatial displacement of snow cannot be considered here, but I think this has a major impact of
on the snow management in terms just of quantity. And I'm expecting the natural snow conditions in many of the ski resorts, and particularly the lowest areas of ski resorts, will be highly insufficient. Even if we had the best grooming machines ever, because the snow would remain displaced between one place to another. And the fact is the machine-made snow presents some characteristics, particularly regarding the mechanical resistance to the skiers, which is quite higher than the natural snow, even groomed a few times. So I think there is very much something like the properties of machine-made snow might be very important regarding the impact of skiers on the snow. I don't know if that would be enough, but I'm expecting this will not. It will not be sufficient. In fact, grooming was actually the first method to be used in the 1950s, and snowmaking developed pretty much later. And if they started using snowmaking, and because they know the snow and they know the need for the snow requirements to have the skiing activity on place, the professionals probably through a trying method, test and trial method, I would say, they started using snowmaking, and I guess this is because grooming was not sufficient itself, and they probably cannot explain it with scientific words, I would say. But the fact is, by trying and by practicing with grooming and with snowmaking, they finally choose to use snowmaking in the 1980s, and I think this is because they needed it. So probably we do not understand yet, in terms of scientific words, why they actually used it, and why this is important to have machine-made snow and not only grooming. But I guess there is a reason, and this might be the natural variability of the conditions. That may also be due to the different properties of machine-made snow. I'm just wondering. Maybe that needs some more investigation. Yeah, sure. Then a very last question or remark. I mean, if we go back to your season duration in days, that shows that you have on the slide here. Yeah. It looks like it's going up right now. So my question is a little bit, my observation in Davos is that ski resorts tend to open earlier and earlier on. So you prepare a nice piece. Machine making. Is it that also related to this here in France, or is it really due to the fact that you use the machine-made snow and that you do that efficiently so that you increase the length? I'm not sure I understand your question. Just asking if you observe the same thing in France, that in Davos, I mean, they opened 2 weeks ago, Yeah. which is not very natural. It's I don't know, I mean, it's a kind of competition to go to even earlier dates. Yeah. That is a possibility, but is that something that you observe in France too? To explain this increase in season duration days? But I think this is the natural snow conditions here. The season duration is the natural snow conditions at 1,500 meters above sea level. And so this is the natural season duration in blue here. So this is not the duration of ski resorts season, actual
recorded, yeah. Okay, so this was the season duration in days of natural snow conditions, above 30 centimeters of snow at 1,500 meters above sea level in average in the French Alps. So I think this is not related to any issues considering the opening of ski resort. And to answer your question about is this similar to Switzerland? Yes, it is. And there is some sort of competition now in terms of who will be the first to open. And when you hear in November that you have some snowfalls, heavy snowfalls on the 15th of November, I mean in papers and in TV and in social media, then you have communications about ski resorts, about who will be the one to open. And yes, of course, they try to be one, and they, of course, they tend to open earlier and earlier, particularly regarding very large resorts. And so, for example, Tignes and Les Alpes have glacier areas. They always try to open in October to have ski offering during the school holidays in October. So, yeah, yes, there is a competition in terms of who opens first, and of course this will impact also the way they manage them, because they tend to prepare earlier and earlier. And for example, this year is a good example of it. When you have warm conditions in late November, after snowfalls in mid-November, you may do a lot of work in mid-November and try to prepare your results to be open very early, and then you just lose all the work you've done because there is some warm conditions. For example, I'm living at 1,000 meters above sea level in a small village where there is a ski resort, and they started preparing snow and producing snow, on slopes at 1,000 meters above sea level in November. And of course now the snow is melting, and it's 10 degrees today. So, I mean, this is probably something professionals should be aware of, and particularly the small results regarding what the very large are doing, and they tend to be an example for the smaller. And this is true for the development of snowmaking, but this is also true for the preparation of ski slopes, tending to prepare earlier and earlier. So the very large resorts do have business models, they do have objectives in terms of promotion and advertisement of the resorts, being the one to open first. And they tend to be an example for the smaller resorts, but the reality is very different. And I guess the professionals should be very aware of the example that is being given by the very large resorts, because they do experience very, very different conditions, and they cannot try to fight on the same field. Actually, these are just different businesses. Thank you. Thank you very much. Je vais laisser la parole à tes encadrants. Merci Sandrine. Je vais parler en langue locale, donc je parle en français. Alors j'ai pas vraiment de questions, évidemment, en tant que co-directrice de cette thèse. Je voudrais simplement adresser des remerciements et puis aussi rappeler quelques éléments et quelques qualités, Pierre, qu'on a pu, je pense, Samuel et moi, apprécier pendant ces 3 ans de thèse. Alors d'abord sur les remerciements, bien sûr les membres du jury, parce qu'ils viennent tous de loin, voire de très loin. Et ils ont tout de suite accepté d'examiner et d'évaluer aussi ce travail. Je les en remercie. Les remerciements aussi parce que cette thèse elle a été financée, tu l'as rappelé, au démarrage par l'ARC Environnement sur un sujet, on l'a bien vu, qui est un peu à la frontière entre plusieurs disciplines. Donc merci à eux, porteurs de cet ARC Environnement, d'avoir cru dans ce projet doctoral. Et puis également la Fondation Neige et Glace, qui t'a permis, par son soutien financier, de pouvoir aller valoriser les premiers résultats de thèse dans les colloques à l'international. Les remerciements aussi à Samuel, parce que comme tu l'as dit, il a eu la curiosité de venir à l'IRSTEA. Alors il connaît très bien évidemment l'IRSTEA et mes collègues de l'unité Neige Avalanche, mais il est venu voir les autres chercheurs, notamment nous, qui travaillons
versant économique et gouvernance des stations de sport d'hiver. Je pense que c'était une démarche évidemment pleine de curiosité, aussi pleine de risques potentiels. Mais bien sûr que cette thèse, elle vaut aussi beaucoup à la qualité de l'encadrement de Samuel. Donc, je veux aussi le remercier ici. Alors, tous ces soutiens, ils ont permis que cette thèse, elle puisse démarrer, elle puisse être validée scientifiquement, mais évidemment, après, il y a la marque de fabrique du doctorant, et tu l'as bien imprimé sur ton sujet. Et j'ai noté aussi qu'un certain nombre de tes membres du jury avaient noté qu'on avait une évolution depuis le démarrage et la question du changement climatique proprement dit. Et puis ce que tu as fait de cette thèse, avec des qualités et des compétences. D'abord tes compétences, parce que je pense qu'elles sont réelles. Alors elles viennent de ton parcours antérieur, de ton passage en entreprise, de ta curiosité aussi indéniablement. Et très vite tu t'es immergé dans tout ce qu'était la chaîne de modélisation à Météo France. Et tu t'es vraiment mis dedans. Donc, et je pense que la thèse que tu as produite à la fois dans l'écrit et puis dans les publications, elle est aussi la marque de ces compétences-là avec pas mal de publications sorties dans des revues internationales dans ta thèse. Je pense que ça mérite d'être souligné parce que ce n'est pas le cas forcément de toutes les thèses. Déjà, merci pour ça. Et puis au-delà de ces compétences scientifiques, parce que je pense que dans les 3 ans, on a pu apprécier ça, Samuel et moi, c'est tes capacités d'adaptation, parce que je pense que tu en as de réelles. D'abord, tu as su, je dirais, faire le pont constamment entre la physique du manteau des jeux, la modélisation et puis les sciences sociales et humaines, avec quand même sur les sciences sociales et humaines, en tous les cas, la connaissance de la filière des sports d'hiver. Tu t'es là aussi adapté en essayant de comprendre, de voir ce qui avait été fait. Et ce que tu as pu rappeler dans ton introduction conséquente est aussi le fruit de cette appropriation qui aurait pu ne pas être aussi solide, mais je pense que tu as fait l'effort, mais c'est aussi cette envie que tu as de comprendre, d'appréhender ton objet de recherche dans toutes ses dimensions. Adaptation aussi, parce que tu as aussi constamment navigué entre le Centre d'études de la neige de France et IRSTEA, et puis tu as réussi à t'intégrer dans les 2 collectifs de chaque côté, en allant tricoter entre plusieurs disciplines, et ton oral et ton manuscrit l'ont prouvé. Et notamment, tu as étroitement travaillé avec François, que je voudrais ici remercier, qui est dans la salle, avec qui tu as beaucoup travaillé sur les questions de représentation spatiale du domaine skiable. Et je pense que ça a été un travail fructueux parce qu'il y a eu vraiment, je pense pouvoir le dire, une vraie émulation dans ce collectif-là. Je pense que c'est aussi un travail qui a amené des collaborations fructueuses. Un dernier point sur l'adaptation, il y a eu des questions sur ce sujet-là. Tu as vraiment une appétence, Pierre, pour les échanges avec ce qu'on appelle le terrain un peu familièrement, en tous les cas, les gens qui au quotidien, dans les stations, à différents niveaux, ont à faire cette gestion de la neige. Et tu l'as rappelé, tu as travaillé avec 4 stations, mais je pense qu'on peut dire que tu as échangé avec beaucoup plus de stations, beaucoup plus d'acteurs au fil des rencontres que tu as faites. Et je ne sais plus qui évoquait cette question de comment les acteurs sur le terrain recevaient cette thèse. Tu as eu l'occasion de présenter tes travaux dans de nombreux cercles, et à chaque fois, ça a donné des échanges, parce qu'il y a aussi une vraie pédagogie, et la prestation orale, pour moi, était très pédagogique. Ça, t'aimes transmettre tes travaux et arriver à échanger sur les différentes femmes. Je suis sûre que ces qualités-là, tu serviront plus tard. Et puis, je voudrais terminer par tes résultats, parce que tu as tendance parfois à ignorer un peu les résultats de ton travail. Il y a indéniablement des résultats sur méthodologiquement, puisqu'on l'a vu, il y a une méthode à la fois de modélisation et qui intègre, au-delà des aspects météorologiques, des éléments qui viennent des pratiques de gestion. On est bien sur cette articulation. Donc, il y a vraiment une approche qui est écoutée entre les deux grands champs. Les résultats aussi sur le fond, on a évoqué certains sur les pertes en eau qui sont à poursuivre, notamment qui ont lieu à des rapprochements avec les entreprises du secteur de cette production de la neige. Et puis j'y vois, et là aussi beaucoup de membres du jury ont soulevé ça, c'est finalement les
ça donne sur plutôt le versant sciences sociales et humaines si on va aller vite. Et là, je pense qu'il y en a vraiment de fécondes, notamment sur comment les clients, les touristes apprécient cette question du changement climatique, voire modifient leur comportement par rapport à cette question de la neige et de la qualité de l'enneigement. Là, il y a déjà des travaux dans un certain nombre d'équipes à l'échelle, bien sûr, européenne, mais aussi internationale. Je pense que maintenant, il y a les moyens aussi d'aller poser cette question-là. Et puis, un élément de résultat qui, moi, m'apporte beaucoup du côté de l'STA et de ce qu'on fait, c'est précisément cette question du modèle économique des stations, des opérateurs, et en particulier le coût de cette neige. Parce que je crois que de plus en plus, il y a des questions derrière jusqu'à quand doit-on produire de la neige, bien sûr sur un plan technique, mais aussi sur un plan économique, avec toute la diversité des contextes institutionnels. La France n'est pas tout à fait le même contexte que d'autres pays européens, notamment d'un point de vue place de la collectivité locale. Il y a, je dirais, plein de travaux qui s'offrent à nous sur le prolongement de ta thèse. Là aussi, il me semble que c'est une marque d'un travail qui, je pense, sera date sur ces questions de changement climatique et de gestion de la neige en station. Donc, je voulais te remercier pour ça. Et j'espère, Pierre, qu'au niveau de la nature, de la montagne, d'aller voir concrètement comment ça se passe dans une station, parce que tu as quand même cette envie chez Léopold, te permettra malgré tout de poursuivre la recherche sur le sujet, parce que vraiment, on a des qualités, et je voulais te remercier pour ces 3 ans, parce que tu as été un doctorant très facile. Voilà. Merci. Moi, j'ai complété un petit peu ce que dit Mélanie. Moi, je suis vraiment très heureux de voir cette thèse se finir dans ces conditions-là. Je suis impressionné par la présentation en de ce matin. Je tiens à te remercier. Et moi, j'aurais bien continué un peu comme ça, sur cette thèse. Des fois, les thèses ont du mal à se finir, et là, je trouve qu'elle finit un peu vite. Voilà, c'est ma seule petite déception, mais elle n'est pas due. Il fallait pas t'en rien responsable. Moi, j'ai beaucoup appris pendant cette thèse, et ça, c'est quelque chose que je suis reconnaissant. Effectivement, comme ça a été rappelé au début de la thèse, il y avait cette curiosité, il y avait cette idée de voir comment les outils dont on dispose à Grenoble pouvaient permettre d'apporter des réponses sur les questions de changement climatique et de station. J'avais ce prisme-là au départ. Et assez vite, grâce à notre échange, nos discussions, à tout ce qu'on était allé creuser à droite à gauche, on se rend compte que ce n'était pas forcément la première question à aborder, qu'il y en avait beaucoup d'autres à aborder avant. Et je te remercie d'avoir tenu compte là-dessus pour vraiment aller au fond des choses sur ce sujet. Avant de céder peut-être à la facilité, ça a été aussi pour les questions du vendredi dernier, d'aller tout de suite sur le changement climatique et qu'il y a beaucoup de choses à faire avant pour vraiment assurer l'état scientifique sur quoi on travaille. Je t'en remercie beaucoup aussi. Ça a été peut-être dit, souligné en filigrane, mais je veux rappeler ta grande maturité, ta grande autonomie, ta grande indépendance de pensée. C'est des atouts qui sont majeurs. Ta très bonne organisation, ton anticipation de beaucoup de choses. Je pense que tes rétro-planning à 2 ans qui sont, enfin, et qu'on les regarde encore aujourd'hui, mais on a dit que c'était pas loin du compte. C'est quand même quelque chose qu'il ne faudrait pas lui avoir dit. La plupart des industriels et des doctorants qui sont dans la salle, ça c'est le problème. 2-3 souvenirs qui me resteront longtemps, c'est des discussions passionnées qu'on a eues, que ce soit dans le bureau d'Emmanuel ou dans le mien, dès le début de la thèse et puis sur cette thèse. Vraiment, je garde de cette thèse vraiment j'essaie de synthétiser une c'est-à-dire qu'on a eu des discussions passionnées pour le fort, c'est jamais vraiment le temps n'est jamais monté, mais on a eu des vrais débats sur la méthode, sur le scientifique. Et vraiment, j'ai eu le plaisir d'avoir du répondant sur ces questions-là et vraiment d'avoir un échange très très constructif sur tout ça. Et je t'en remercie. Et ça se voit aujourd'hui dans l'autonomie et dans la et je veux juste conclure sur 2 choses. La première, c'est que je pense que tu fais la démonstration aujourd'hui et le contenu de l'auditoire le présente, que tu portes une parole qui est désormais reconnue à la fois dans le monde des scientifiques, pas dans le monde du jury, et qui porte aussi dans la communauté des pratiquants et des acteurs socio-économiques et des industriels de la montagne. Et c'est une position qui est assez unique, je ne sais pas si tu la réalises. Je crois vraiment qu'il y a une personne aujourd'hui qui a le complète sur le périmètre des Alpes Françaises et plus largement sur
l'aménagement du skiable et des conditions techniques de cet aménagement. Et voilà, c'est quelque chose que je tiens à souligner parce que je pense, enfin, je suis absolument convaincu que c'est le cas. Il y a une voix qui porte aujourd'hui à peu près à travers tout ce domaine. Et bah, en 3 ans de thèse, je trouve ça assez remarquable. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que voilà, tout comme Emmanuel, alors ce sera plus sous forme de thèse, mais moi j'explique une chose, c'est qu'on continue à travailler ensemble, sous une forme ou sous une autre, évidemment. Parce que tu as plein de projets et c'est une chance et je ne fais aucun souci pour ton avenir. Mais si parmi tes multiples projets, tu gardes une petite place pour faire de la recherche avec nous, c'est toujours le même. Voilà, merci. Donc, il me revient de terminer ce débat. Alors, je vais poser quelques questions qui vont paraître un petit peu, peut-être un peu déplacées avec tout ce qu'on vient d'entendre. Je vais poser un peu des questions sur l'hydrométéorologie. Je reviens à des trucs un peu de base. Donc, avant de poser des questions, j'ai particulièrement apprécié ta présentation orale qui effectivement témoigne d'une grande maturité scientifique et professionnelle. C'est assez impressionnant. Alors, une petite question scientifique de base. Tu mentionnes que le canon à neige ne fonctionne que pour des températures supérieures à 4 degrés, à moins 4 degrés. Inférieur à 4 degrés. Donc ça veut dire que lorsqu'on est sur des températures supérieures, il n'y a pas, on laisse le manteau neigeux évoluer avec la température croissante. Donc on n'essaye pas de ralentir la fonte. Si je comprends bien la question, c'est l'enjeu est pour les constructeurs, c'est le cas au quotidien, et pour les opérateurs de stations, enfin, du coup je réponds en français, enfin, je sais pas si. Le seuil qu'on utilise dans cette chaîne de modélisation pour déclencher la production de neige de culture, qui est effectivement basée sur la température humide, qui n'est pas exactement la température de rosée, mais qui revient, c'est tout à fait la même problématique d'intégrer à la fois la température de l'air sèche, mais également l'humidité relative de l'air. Donc l'idée c'est en termes de conditions de production, la problématique c'est que les gouttelettes d'eau qui sont à l'origine de la formation de la neige de culture aient le temps de regeler avant leur dépôt au sol. Et donc l'enjeu pour les stations, c'est plutôt d'arriver à produire une neige de qualité, donc qui ait eu le temps de regeler avant son arrivée au sol. Donc ce seuil, il est principalement lié à cette problématique de production. Après, l'idée c'est que produire dans des conditions plus marginales en termes de température, à des températures plus élevées que ces moins 4 degrés, eh bien c'est s'exposer en particulier au fait de produire une neige de culture dans laquelle sera présente encore une teneur en eau liquide assez significative, ce qui est de toute façon le cas en fait. Les observations qu'on a faites ont montré que c'est extrêmement difficile d'obtenir une neige de culture sèche, totalement sèche, et plus les conditions sont marginales, plus la teneur en eau liquide de la neige de culture est importante, et là du coup on a un impact qui est très fort sur la qualité du manteau neigeux qu'on propose aux skieurs par la suite, puisque très concrètement on fabrique de la glace. Donc par rapport à ce seuil de température, il est lié à la technologie actuelle et aussi à l'objectif de qualité du manteau neigeux. Est-ce que ça répond à peu près à la qualité de la neige, quoi. Ouais. Tu disais également que alors, j'ai deux questions. Par rapport à l'entretien voilà, la gestion de ces pistes, on parle beaucoup de la neige comment dire. Voilà, la question que j'avais, c'est
pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de la température du sol? Je me demandais, finalement, quand il neige, le sol a une certaine inertie thermique. Et comment cette inertie thermique est prise en compte dans la gestion du manteau neigeux? Voilà, tu donnais l'exemple d'une station de montagne qui avait passé beaucoup de temps pour traiter les quelques grammes de neige qui faisaient tomber dernièrement. Mais on a également une inertie, on a un historique de température, de climat avant les premières neiges. Comment cet historique est pris en compte dans la gestion de la neige, de tout ce gouvernement? Est-ce que comment voilà. Pour répondre Est-ce que toi, tu as mesuré la température du sol? J'ai mesuré une fois la température du sol, mais il y a ici Arnaud Pierre et Philippe Allot qui travaillent à Champs-Ros et aux Deux-Alpes respectivement. Et en fait, pour m'arrêter si je me trompe, si je dis une bêtise, mais dans la mesure de ma compréhension de ce qui se fait en domaine skiable, la température de sol, on ne sait pas ce que c'est. C'est pas une variable prise en compte en termes de gestion de la neige. Enfin, j'ai jamais entendu parler qui que ce soit de dire ah non, là je ne vais pas produire parce que si je produis, mon sol il est à +3 et du coup je vais avoir 2 mm de fonte par jour lié rien qu'au flux de sol. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu dans la bouche d'un opérateur. Et c'est aussi parce que la connaissance de la physique de la neige, de son évolution et de l'impact que peut avoir réciproquement le sol sur l'évolution du manteau neigeux, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à anticiper. Et en particulier quand on est sur le terrain, ce n'est pas toujours évident de prendre en compte cet historique, en particulier météorologique, et qui aboutit du coup à ces températures de sol. La seule fois, donc, et on en a déjà parlé avec Philippe, la problématique des pertes en eau lors de la production, elle peut être de plusieurs ordres. Moi, je n'ai parlé que du dépassement de la production des limites de piste et de la problématique de la végétation, mais clairement, dans certaines relevées, et on a parlé avec les professionnels, le ruissellement de l'eau liquide sous le tas de neige de culture, c'est clairement un des facteurs de perte qui peut être identifié. Et ça, c'est le cas à partir du moment où il y a des températures positives, ça serait relativement simple de déterminer ça. À partir du moment, par exemple, où on produit de la neige sur un sol chaud, eh bien, de déterminer qu'est-ce qu'on aurait comme fonte, rien que par les flux de sol liés à ce problème. Donc à Autran, quand on a fait cette série d'observations sur les températures à l'interface entre le sol et la neige, eh bien, j'avais fait un trou, donc on avait regardé les températures de sol à 60 cm pour voir si l'initialisation des températures de sol dans le modèle Safran Surface ISBA, donc puisque tout ça est couplé avec le modèle de sol ISBA, pour savoir si on était assez au moins cohérent, disons, au début de la saison, pour savoir si les évolutions derrière seraient assez pertinentes. Donc, globalement, sur ce coup-là, ça marchait bien. Et clairement, en début de saison, c'était le 20 novembre, à Autran, et bien, le sol était à +4 et la production avait commencé. Et on en avait parlé avec Philippe pas plus tard qu'une semaine après, en disant, clairement, par un calcul relativement rapide, mon tas de neige de culture, grosso modo, je perds 2 kg par mètre carré de neige de culture quotidiennement, tant que mon sol n'est pas revenu à une température de 0 degré. Et ça peut durer, du coup, une période relativement. Mais pour autant que je sache, ça ne fait pas partie des variables prises en considération. Peut-être des éléments à intégrer plus tard dans les pratiques. Pourquoi pas? Ouais. Durabilité de la pratique. J'ai une question sur la partie sous-service, plus sciences humaines. Donc tu t'es entretenu avec les gestionnaires de stations, connaître la viabilité des stations, et un peu des critères, par exemple, qui voyaient que leurs stations sont les plus durables possibles. Et en particulier, il y a des réponses sur les utilisateurs qui veulent descendre avec leur cycle jusqu'au bas de la station.
Est-ce que tu t'es demandé, d'où vient cette réponse en fait? Est-ce que les gestionnaires de stations font des enquêtes auprès des utilisateurs? Si oui, est-ce que tu y as eu accès? Et quel est le regard de l'utilisateur par rapport à la neige de culture? En particulier même sur la technique du ski. Au ski, on voit bien que ski se met plutôt sur une neige fraîche. Il y a aussi des amateurs de neige poudreuse, plutôt, etc. Donc quel est le regard des utilisateurs par rapport à cette évolution de l'entretien des pistes? Merci d'avoir posé la question parce que c'est une question qui est assez majeure, je pense. La perception de la neige de culture par les clients skieurs. Et la réponse, ça dépend. Et je vais essayer de développer un petit peu, mais tout en restant assez succinct. L'idée, c'est que j'ai échangé beaucoup avec effectivement des opérateurs en station, mais majoritairement ceux qui étaient sur le terrain pour réaliser le travail qui était décidé souvent en amont. Pas souvent été quand même en contact direct avec des directeurs de station ou même des directeurs de service des pistes. C'était pas toujours le cas. J'ai beaucoup travaillé avec ceux qui étaient effectivement présents sur le terrain et avec qui j'ai eu le plus de temps finalement pour échanger. Malgré tout, j'ai quand même pu croiser certains, notamment dans des congrès ou des choses comme ça, ou à l'occasion de passer dans des couloirs. Après, pour ce qui est de savoir s'ils ont mis en place des enquêtes, sans doute. Est-ce que j'y ai eu accès? Non. Après, je pense que ce ne sont pas non plus ceux que j'ai croisés qui mettent en place ces enquêtes-là, puisque la plupart du temps, dans des randonnées skiables en particulier, les services sont très importants et le marketing et la communication par rapport aux pistes, c'est vraiment pas du tout le même métier. Et donc, ceux que j'ai pu croiser sont clairement pas ceux qui pourraient éventuellement mettre en place des enquêtes de satisfaction. Donc, partie de là, j'ai très peu d'informations au-delà de la littérature que j'ai pu lire sur la question. En particulier, pour simplement revenir sur l'approche de modélisation qu'on a et sur les perspectives, par exemple sur les projections climatiques, en utilisant cette chaîne de modélisation, eh bien en fait on se rend compte que la plupart des gens qui font la même chose que nous et qui sont plus avancés, on va dire, et qui ont déjà réalisé des études en changement climatique, eh bien ils supposent, ils font l'hypothèse de départ que la neige de culture n'a pas d'impact en tant que tel sur le mode de consommation du skieur. Donc, en conclusion, il n'y a pas de prise en compte par le skieur de la qualité de la neige, entre neige naturelle d'année ou neige de culture. En pratique, moi je m'attends à ce qu'il y ait deux effets totalement contradictoires de la neige de culture sur l'approche de consommation de ski par le client skieur. Le premier, c'est dans les très grands domaines, et en particulier les domaines qui sont orientés vers une clientèle de séjour, et en particulier une clientèle internationale qui va réserver 1 an à l'avance son séjour, finalement sans se préoccuper de savoir si c'est une période où il y a un risque qu'il y ait de la neige, eh bien cette clientèle-là va plutôt percevoir la neige de culture comme une garantie que son séjour sera de toute façon réussi, puisqu'il y aura un minimum de neige pour que les enfants puissent aller au cours du ski et qu'il puisse y avoir du ski. Donc de ce point de vue-là, la neige de culture est plutôt perçue par cette catégorie de clients skieurs comme positive et comme finalement une garantie, comme on pourrait prendre une assurance habitation sur l'appartement. Après, cette réflexion, elle s'adresse plus particulièrement donc, aux grands domaines et en tout cas ceux qui sont orientés vers la clientèle de séjour. Et très clairement, je pense que pour des domaines dont les modèles sont plus orientés vers une clientèle de proximité, comme Champs-Rousse, comme les Sept-Lots, ou comme les petites stations de Chartreuse ou du Vercors, dont la clientèle finalement se lève le matin, regarde par la fenêtre et à partir du moment où il y a de la neige, et bien, on décide de monter au ski. Je pense que pour cette clientèle-là, peut-être, je ne sais pas sûr, a aussi une perception disons, de l'impact
l'impact de la neige de culture sur l'environnement et de la problématique du changement climatique un peu plus importante, eh bien, cette neige de culture, elle constitue peut-être plutôt un aspect négatif. Et je pense qu'il y a aussi un lien réel avec la capacité du skieur, et notamment le fait que des skieurs occasionnels, dans la majorité des cas, en tout cas c'est ce que la littérature rapporte, mais les skieurs débutants ou occasionnels, globalement, ne font absolument aucune différence entre les deux types de neige, et la plupart du temps ne se rendent même pas compte qu'ils skient sur la neige de culture. Il y a même des gens, enfin, des fois, qui m'arrêtent sur la piste et qui disent tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de neige sur le bord de la piste. Ouais, parce qu'il n'y a pas de neige naturelle, quoi. Vous skiez sur de la neige de culture. Et c'est quoi, c'est là? Ça m'est déjà arrivé des gens qui m'arrêtent. C'est bizarre, ouais, il y a une forme. Non, mais vraiment, c'est pour dire que je pense que la conscience de la neige de culture, c'est quelque chose qui, pour le grand public, est peu appréhendé. Et en particulier, et c'est quelque chose que moi j'ai découvert grâce à Arnaud, grâce à Philippe, et l'importance des méthodes qui sont mises en œuvre dans le domaine skiable pour permettre le ski. Et jamais j'aurais imaginé qu'il y avait autant de travail réalisé sur les pistes pour permettre l'activité. Je m'en serais jamais douté, alors que pourtant ça fait un moment que je skie et que j'ai toujours eu cette curiosité. Et en fait, la plupart du temps, je pense que les gens n'en ont pas conscience. Par contre, bon voilà, du coup, un public de skieurs expérimentés locaux, là clairement, eux, ils vont être sensibles aux conditions d'enneigement naturel et ils vont être sensibles à la qualité de la neige de culture. Donc grosso modo, ils ne vont pas monter en ce moment. Ils vont aller, oui, si, ils vont aller à Tenerife. Mais pas par ici. Ok, une dernière question. Donc, tu as fait beaucoup de choses, énormément de choses. Comme l'ensemble des membres du jury, des approches très multidisciplinaires, avec une valorisation effectivement également exceptionnelle, production des articles scientifiques. Je voulais savoir, pour toi, quel était le verrou scientifique majeur que tu avais levé pendant ta thèse? Que j'avais levé? Ouais. Quel est le verrou que tu as déverrouillé, que tu as verrou scientifique? Ouais. Faut pas que ça soit un piège. Non, c'est pas un piège, mais en fait, je pense que ce qui a particulièrement bien marché dans ce projet, et je pense que ça rejoint bien ce que Sam et Emmanuel pensent de ma manière de travailler, c'est moi j'ai souvent tendance à considérer que j'ai pas créé grand chose en termes de contenu scientifique. J'ai simplement fait fonctionner des éléments qui, sans doute avant, avaient du mal à se parler. Et de ce point de vue-là, ça me permet de rebondir un peu sur une réflexion que je me fais sur l'antagonisme qui peut exister parfois entre le milieu de l'ingénierie et le milieu de la recherche. Moi, j'ai souvent bien plus la sensation d'avoir réalisé un travail d'ingénierie pour faire parler entre eux des méthodes et des modèles qui jusque-là fonctionnaient pas forcément en phase, on va dire. Et pour moi, ça c'est typiquement ce qu'est un métier d'ingénieur. Et je pense que la vraie création de cette thèse, elle est là-dedans. Elle est juste dans l'harmonisation et dans la création de liens finalement entre les disciplines, parce que finalement, grâce à Hugues, grâce à Mathieu, toutes les parties techniques de développement de ce modèle, d'autres que moi auraient largement pu le faire et sans doute plus vite, sans aucun doute. Mais là où ce travail a présenté de l'intérêt, c'est simplement de créer du lien et de créer des passerelles par des indicateurs ou par des moyens techniques aussi, ça a pu être le cas. Est-ce que tu as encore un peu de force, 15 minutes? Juste. Ouais. Je voulais laisser la parole à la salle, savoir s'il y avait des personnes qui voulaient poser des questions. Non, c'est pas particulièrement.
voilà, la salle te laisse au repos. Pas de regret, non?